Okay, so today I'll explain about few more concepts. So yesterday we discussed about the like data extractions, the connection creation to the folders, connections to the నాకు C drive లో ఉన్న folder కి నేను ఒక కనెక్షన్ క్రియేట్ చేశాను. Then I loaded customer CSV file data, and then I created the QVD for these customers. QVD అనేవి మనకి మ్యాండేటరీ అండి. క్లిక్లోకి వచ్చేసరికి సో QVD ఎందుకు మ్యాండేటరీ అనేది నేను ఆల్రెడీ మీకు నిన్న సెషన్లో చెప్పాను. బట్ టుడే రీక్యాప్ ది సేమ్ థింగ్. సో QVD అంటే ఏంటంటే బేసిక్గా క్లిక్ వ్యూ డాటా. సో ఇట్స్ నథింగ్ బట్ ది క్లిక్ వ్యూ డాటా. సో డేటాబేస్లో మనకి ఇప్పుడు డేటాబేస్ అంటే మీకు ఎవరికైనా తెలియకపోయినా కూడా ఐ ఎక్స్ప్లెయిన్ దట్ ఇన్ ది ట్రైనింగ్ సెషన్స్ అండి. బట్ ఫర్ నౌ జస్ట్ అండర్స్టాండ్ డేటాబేస్లో టేబుల్ ఏదైతే ఎలా ఉంటుందో మనకు క్లిక్లో QVDని ఎలా అంటారు అనమాట. అంటే డేటాబేస్లో టేబుల్ అన్నట్టు డేటాబేస్లో టేబుల్ని మనం ఎలా అయితే చూస్తామో క్లిక్ వ్యూలో ఆ క్లిక్లో ర్యామ్లో మనకి ఒక డేటా అనేది ఎలా సేవ్ అయిందని చూడాలంటే QVD అనేది హెల్ప్ అవుతుంది. సో QVD ఈజ్ నథింగ్ బట్ ఇట్స్ అ కైండ్ ఆఫ్ అ టేబుల్ ఇన్ ద డేటాబేస్ ఐ కెన్ సే. ఓకే, సో QVD వల్ల అడ్వాంటేజెస్ ఏంటి అంటే వి ఎక్స్ట్రాక్ట్ ది డేటా. అంటే మన కస్టమర్స్ అంటే డేటాబేస్లో నుంచి ఒక డేటాని కంప్లీట్గా లెట్స్ సే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్, సో దీస్ ఆర్ ది డిఫరెంట్ డేటాబేసెస్ ఐ హ్యావ్. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ డేటాబేస్ 1, డేటాబేస్ 2, డేటాబేస్ 3 అండ్ సమ్ కేసెస్ మీకు ఎక్సెల్ ఫైల్స్ ఉంటాయి, ఫ్లాట్ ఫైల్స్ అంటే CSV ఫైల్స్ ఉంటాయి, XMLs ఉంటాయి. సో దర్ ఆర్ డిఫరెంట్ ఫైల్స్ ఉంటాయి, టెక్స్ట్ ఫైల్స్ ఉంటాయి. సో అటువంటి వాటిలో నుంచి కూడా యూ హ్యావ్ టు పుల్ ద డేటా. మీరు ఫస్ట్ ఆ డేటాను తీసుకొని ఫస్ట్ యూ నీడ్ టు క్రియేట్ ఎ కనెక్షన్ ఇన్ ద ClickSense ఫైల్. మీకు ఈ ప్రతి డేటాబేస్కి సంబంధించిన కనెక్షన్ అనేది క్రియేట్ చేయాలి మీరు. ఓకే, సో దెన్ మీకు ఏ టేబుల్స్ అయితే కావాలో ఆ టేబుల్స్ని మీరు ఎక్స్ట్రాక్ట్ చేసుకోవాలి. సో వన్స్ యూ క్రియేట్ ది కనెక్షన్ మీకు అక్కడ లిస్ట్ ఆఫ్ టేబుల్స్ అన్ని కనిపిస్తాయి. అంటే డేటాబేస్లో ఒక ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ 100 టేబుల్స్ ఉంటే మీకు 100 టేబుల్స్ లిస్టే కనిపిస్తాయి ఇక్కడ. సో మీకు ఏ టేబుల్ అవసరం ఉందో ఆ టేబుల్ని యూ హ్యావ్ టు సెలెక్ట్ అండ్ దెన్ you have to create a QVD for this. So QVD create cheyali ante what is the syntax andi? So yesterday we discussed about it. Yes, meaning yesterday store table name into connection means path. మీరు ఏ ఫోల్డర్ లో అయితే ఇక్కడ ఏ పాత్ లో అయితే సేవ్ చేద్దాం అనుకుంటున్నారో ఆ పాత్ అండ్ slash table name dot మీరు ఏ టేబుల్ నేమ్ ఇవ్వాలనుకుంటే ఆ టేబుల్ QVD into QVD and again QVD. So this is the store command for like storing a table into the QVD. అంటే డేటాబేస్ లో ఉన్న ఒక టేబుల్ ని మనం QVD లోకి స్టోర్ చేయాలి అంటే this is the store command. So by using this you load all the data. ఆ టేబుల్లో ఉన్న డేటా అంతా కూడా డేటాబేస్లో ఉన్న టేబుల్లో ఉన్న డేటా అంతా కూడా మీరు QVDలోకి స్టోర్ చేస్తున్నారు. సో వన్స్ యూ క్రియేట్ QVD, వాట్ యూ నీడ్ టు డూ? drop the table, drop the whatever previous table. నేను టేబుల్ నేమ్ అని ఒకటి క్యాపిటల్ లెటర్ లో రాస్తున్నాను, ఇంకొకటి స్మాల్ లెటర్ లో రాశాను. సో క్లిక్ ఇస్ ద కేస్ సెన్సిటివ్, బోత్ ఆర్ డిఫరెంట్. అంటే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇక్కడ నేను కస్టమర్స్ టేబుల్ ఉంది అనుకుందాం. స్టోర్ కస్టమర్స్ టేబుల్ ని నేను కస్టమర్ అనే టేబుల్లోకి లోడ్ చేస్తున్నాను, QVDలోకి స్టోర్ చేస్తున్నాను. కస్టమర్స్ ఇంటూ కస్టమర్. సో ఇప్పుడు డ్రాప్ టేబుల్లో నేను ఏది డ్రాప్ చేయాలి? కస్టమర్స్ని డ్రాప్ చేయాలా, కస్టమర్ని డ్రాప్ చేయాలా? కస్టమర్స్ని డ్రాప్ చేయాలి. బికాస్ నాకు ఎందుకు డ్రాప్ చేయాలి అంటే మెమొరీలో సేమ్ ఇన్ఫర్మేషన్ 2 times లోడ్ చేయడం వల్ల నాకే లాస్. అంటే నా మెమొరీయే సైజ్ పెరుగుతుంది తప్పించి సైజ్ తగ్గుతుంది తప్పించి దెర్ ఇస్ నో యూజ్. సో అందుకనే QVD క్రియేట్ చేసుకున్న తర్వాత యూ నీడ్ టు డ్రాప్ ది వాట్ ఎవర్ ద టేబుల్ దట్ యు ఆర్ లోడింగ్ ఇన్ టు QVD, ఆ టేబుల్ని మీరు డ్రాప్ చేయాలి. ఇలా డ్రాప్ చేయడం వల్ల యూ కెన్ ఫ్రీ అప్ ది స్పేస్. మీరు ర్యామ్లో కొంచెం స్పేస్ని ఫ్రీ చేయగలరు. దానివల్ల మీ సిస్టమ్ అనేది ఫాస్ట్ ఉంటుంది. సిమిలర్లీ మనకి మొబైల్స్లో ర్యామ్ ఎలాగ పనిచేస్తుందో
సో ఇది సిస్టమ్ ర్యామ్ కూడా అంతే కదా, కంప్యూటర్ ర్యామ్ కూడా అలాగే ఉంటుంది. సో క్లిక్లో వాట్ ఎవర్ ద డాటా మీరు ఏది లోడ్ చేసినా, ఏ చిన్న మ్యాటర్ రాసినా దట్ విల్ బి స్టోరేడ్ ఇన్ టు ది ర్యామ్. సో ర్యామ్లో మనకి ఎప్పుడు కూడా స్పేస్ కొంచెం అంటే ఫ్రీ స్పేస్ ఉండేలాగా చూసుకోవాలి. సో అలా చేసుకోవాలి అంటే ఇలా అన్నెసెసరీ టేబుల్స్ అన్నింటినీ కూడా వీ కెన్ డ్రాప్ ఇట్. సో store command to create the QED, and once you created the QED, you need to drop the whatever the table that you created as a QED. సో ఇప్పుడు ఇక్కడ చూస్తే నేను ఫస్ట్ ఏం చేశాను, customers.csv ఫైల్ అనేది ఈ ఫైల్ నుంచి తీసుకున్నాను, ఈ కనెక్షన్ నుంచి తీసుకున్నాను. ఫస్ట్ ఐ నీడ్ టు క్రియేట్ ఎ కనెక్షన్ ఫర్ ద పర్టికులర్ ఫోల్డర్. నాకు ఈ CSV ఫైల్ ఎక్కడ ఉందో ఆ ఫైల్కి సంబంధించిన ఒక కనెక్షన్ క్రియేట్ చేయాలి. ఇది ఎవ్రీ టైం అండి, మీకు రియల్ టైంలో అయితే కనెక్షన్ క్రియేషన్ అనే కాన్సెప్ట్ ఉండదు. బట్ యాజ్ అ డెవలప్మెంట్, యాజ్ యువర్ లైక్ టేకింగ్ ద ట్రైనింగ్స్, సో యూ నీడ్ టు క్రియేట్ యువర్ ఓన్ కనెక్షన్ ఫర్ ఎవ్రీ యాప్. మీరు కొత్తగా ఏ యాప్ అయితే క్రియేట్ చేస్తారో, మీరు క్రియేట్ చేసిన ప్రతిసారి whenever you create the new app, you need to create the connections. బట్ అదే మీకు రియల్ టైంలో అయితే కనెక్షన్స్ అన్నీ కూడా అడ్మిన్ టీమ్స్ వాళ్ళు హ్యాండిల్ చేస్తారు కాబట్టి మీరు కొత్త యాప్ క్రియేట్ చేసినా కూడా కనెక్షన్స్ అనేవి బై డిఫాల్ట్గా వచ్చేస్తాయి మీకు. బట్ డెవలప్మెంట్ మనకి ఇప్పుడు ఉన్న సిచ్యువేషన్లో మాత్రం సిన్స్ వీఆర్ యూజింగ్ ది ట్రైనింగ్ వెర్షన్స్, మీరు మాత్రం ప్రతిసారి కొత్త యాప్ క్రియేట్ చేసిన ప్రతిసారి యూ నీడ్ టు క్రియేట్ ఎ కనెక్షన్స్. సో దీనివల్ల మీకే కొంచెం అడ్వాంటేజ్ అండి, కనెక్షన్స్ క్రియేట్ చేస్తూ ఉంటే మీకు ఫర్దర్గా హెల్ప్ అవుతుంది. ఓకే, సో ఫస్ట్ ఏం చేశాను, సోర్స్ 1 అనే ఫైల్ నుంచి నేను కస్టమర్స్ అనే CSV ఫైల్ని లోడ్ చేసుకున్నాను. ఓకే, సో ఆ టేబుల్కి, ఈ ఫైల్కి నేను ఒక టేబుల్ నేమ్ ఇచ్చాను. దిస్ ఇస్ ది టేబుల్ నేమ్. ఇది బై డిఫాల్ట్గా వచ్చేస్తుంది కోడ్ అంతా, మీరు ఫైల్ని సెలెక్ట్ చేసుకుంటే. సో దిస్ ఇస్ ద టేబుల్ నేమ్ దట్ ఐ హావ్ గివెన్. సో టేబుల్ నేమ్, కెన్ వి స్టార్ట్ ది టేబుల్ నేమ్ విత్ నెంబర్స్? సార్ నెంబర్తో స్టార్ట్ చేయలేదు. నెంబర్తో మనం స్టార్ట్ చేయడం ఎప్పుడు కూడా. టేబుల్ నేమ్స్ డస్ నాట్ స్టార్ట్స్ విత్ నెంబర్స్. టేబుల్ నెంబర్తో స్టార్ట్ చేస్తుంటే మీకు రెడ్ కలర్లో వస్తుంది. రెడ్ కలర్ ఇండికేట్స్ ఎర్రర్స్ ఆర్ వార్నింగ్స్. ఓకే, మీకు రెడ్ కలర్ వస్తుంది అంటే యూ కెన్ అజ్యూమ్ దట్ దెర్ ఈస్ అ సంథింగ్ రాంగ్ ఇన్ ద స్క్రిప్ట్. ఇదంతా కూడా స్క్రిప్ట్ అంటారు మనం బేసిక్గా. ఓకే, సో టేబుల్ నేమ్ కెనాట్ స్టార్ట్ విత్ నెంబర్స్. అండ్ ఒకవేళ ఇన్ కేస్ మీకు టేబుల్స్ నేమ్లో స్పేసెస్ ఉంటే హౌ కెన్ యూ రైట్ the table name? Think double quotes or square brackets? Either double quotes, or you can use the square brackets. Yeah, or else underscore. Yeah, or else you can put the underscores. Yeah. So ఈ టేబుల్ ని నేను ఏం చేస్తున్నానంటే టెంప్ కస్టమర్స్ ఇంటూ కస్టమర్ అనే క్యూడీలో లోడ్ చేస్తున్నాను. సో ఇప్పుడు నాకు మెమొరీలో ఏమవుతుంది, సో లెట్స్ లోడ్ దిస్. సో ఫస్ట్ టెంప్ కస్టమర్స్ అనేది లోడ్ అవుతుంది మెమొరీలో. And out of this temp customers, I am creating a customer and a QED. So ఈ customer and a QED వల్ల నాకు అంటే ఏంటి అడ్వాంటేజ్ అంటే I can read the data from the memory and it will be much faster. It will be 100 times faster than the normal loads. And I can physically access it. ఈ కస్టమర్స్ అనే QED ని నేను ఫిజికల్గా హ్యాండ్ చేయగలను, చూడగలను. అండ్ I can use this customers QED in some other applications. బట్ ఈ టెంప్ కస్టమర్స్ నాకు వేరే అప్లికేషన్లో యూజ్ చేసుకోవాలి అంటే కుదరదు. సో అందుకని దెర్ ఇస్ నో యూజ్, కాబట్టి ఐఎమ్ డ్రాపింగ్ దిస్ టేబుల్ ఫ్రమ్ ది మెమొరీ. సో దిస్ ఇస్ ది yesterday's టాపిక్ అండి. వి కవర్డ్. I'll recap all this stuff once the batch is confirmed, and we can start from the basics of the SQL, and then మనం SQL నుంచి స్టార్ట్ చేస్తాము. సో SQLని కవర్ చేస్తూ SQLకి క్లిక్కి కంపారిజన్ చేస్తూ we start the process again. So today I'll give some hints about the each topics. అంటే లైక్ ఎలా ఉంటుందంటే ఇప్పుడు మీరు you can see like there are different colors you are seeing here. Okay, some blue colors, purple colors, green colors, pink colors, brown colors. So there are different colors, right? So each color దేన్ని ఇండికేట్ చేస్తుంది, మీకు ఇలా గుర్తుపెట్టుకోవాలి. ఇది గుర్తుపెట్టుకుంటే మీకు చాలా ఈజీ అయిపోతుంది. సో టుడే I'll discuss about all this stuff. సో బేసిక్గా మీకు ఫంక్షన్స్, క్లిక్కి సంబంధించిన ఫంక్షన్స్ ఏమన్నా కూడా అవన్నీ కూడా మీకు బ్లూ కలర్లో వస్తాయి. వాట్ ఎవర్ ద ఫంక్షన్స్, అంటే మీరు ఏ ఫంక్షన్ రాసినా కూడా అది బ్లూ కలర్లో వస్తుంది.
క్లిక్లో ఏ ఫంక్షన్ రాసినా కూడా. సో ఈ బ్లూ కలర్లో వచ్చేవన్నీ కూడా కేస్ సెన్సిటివ్ కాదు. అంటే మీరు దీన్ని క్యాపిటల్గా రాసుకోవచ్చు, స్మాల్గా రాసుకోవచ్చు, ఎలా రాసుకున్న ప్రాబ్లం లేదు. ఫంక్షన్స్ ఆర్ నాట్ కేస్ సెన్సిటివ్. ఓకే, మీరు ఫంక్షన్స్ని క్యాపిటల్, ఇప్పుడు లోడ్ అనేది క్యాపిటల్ లెటర్లో ఉంది. ఐ కెన్ ఆల్సో పుట్ లోడ్ స్మాల్ లెటర్స్, దర్ ఇస్ నో ఇష్యూ. సో ఫంక్షన్స్ ఆర్ ఆల్వేస్ ఐదర్ క్యాపిటల్ ఆర్ స్మాల్, ఎట్లా అయినా రాసుకోవచ్చు మీరు. ఓకే, బట్ దీస్ బ్రౌన్ కలర్స్లో ఉన్నవన్నీ కూడా ఫీల్డ్స్ అంటారు. సో డేటాబేస్లో ఆల్రెడీ వర్క్ చేసిన వాళ్ళకైతే చాలా ఈజీ. ఫీల్డ్స్ అంటే ఏంటి, కాలమ్స్ అంటే ఏంటి, సో బోత్ ఆర్ సేమ్. రికార్డ్స్ అంటే ఏంటి, ఫీల్డ్స్ అంటే ఏంటి, సో ఎవరికైతే ఐడియా లేదో నేను వాళ్ళకి ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను వాట్ ఎగ్జాక్ట్లీ దిస్ ఫీల్డ్స్ అంటే ఏంటి, రోస్ అంటే ఏంటి, కాలమ్స్ అంటే ఏంటి. సో ఇవన్నీ కూడా డిస్కస్ అబౌట్ ఇన్ ది ఫర్దర్ సెషన్స్. సో యాజ్ అనేది ఒక కమాండ్, క్లిక్లో ఒక కమాండ్ కాబట్టి, సో దిస్ ఇస్ షోయింగ్ ఇన్ ది బ్లూ కలర్స్. సో ఫ్రమ్ అనేది కూడా ఇట్స్ ఆల్సో ఏ ఫంక్షన్, అంటే కమాండ్ కాబట్టి దిస్ ఇస్ ఆల్సో షోయింగ్ ఇన్ ది బ్లూ కలర్. సో మీకు బ్లూ కలర్లో కనిపించేది ఏదైనా సరే అది క్లిక్కి రిలేటెడ్ ఉన్న ఫంక్షన్, అది క్లిక్లో వాడే ఫంక్షన్ అన్నమాట. సో బ్లూ కలర్ కాకుండా మీకు దర్ ఆర్ డిఫరెంట్ కలర్స్. ఓకే, బ్లూ కలర్స్లో ఉంటే దీస్ ఆర్ కంప్లీట్లీ ఫంక్షన్స్. సో దీస్ ఫంక్షన్స్ ఆర్ నాట్ కేస్ సెన్సిటివ్. ఓకే, అంటే మీరు దీన్ని క్యాపిటల్గా రాసుకోవచ్చు, స్మాల్గా రాసుకోవచ్చు, ఎలా రాసుకున్నా ఓకే. బ్రౌన్ కలర్లో ఉన్నవన్నీ కూడా ఫీల్డ్స్ అంటారు. సో దీస్ ఆర్ ది ఫీల్డ్స్, అంటే ఈ ఎక్సెల్ ఫైల్స్లో ఉన్న ఫీల్డ్స్ అన్నమాట ఇవి. సో దీస్ ఆర్ కేస్ సెన్సిటివ్స్. ఫీల్డ్స్ ఆర్ కేస్ సెన్సిటివ్, అంటే ఇక్కడ ఎలా ఉందో, మీరు ఎక్సెల్ ఫైల్లో ఎలా ఉందో అలాగా మాత్రమే రాసుకోవాలి. లేదు అనుకుంటే మీరు రీనేమ్ చేసుకోవచ్చు. రీనేమ్ చేసుకోవాలి అంటే వాట్ వీ నీడ్ టు డూ, ఈ ఫీల్డ్ రీనేమ్ చేయాలి అంటే హౌ కెన్ ఐ రీనేమ్ దిస్ ఫీల్డ్? As button, as button. సిమిలర్ టు ఇక్కడ మీరు లైన్ నెంబర్ 31లో చూస్తున్నారు కదా. సో ఎడ్యుకేషన్ లెవెల్, ఈ ఫీల్డ్ని నేను రీనేమ్ చేస్తున్నాను ఇలాగా. సో ఫీల్డ్ నేమ్స్లో మీరు రీనేమ్ చేసుకోవాలి అనుకుంటే ఐదర్ యూ కెన్ యూజ్ ది యాడ్ కమాండ్. బట్ ఎక్సెల్ ఫైల్స్లో ఎలా ఉందో ఫస్ట్ అలాగా లోడ్ చేసుకున్న తర్వాతనే మీరు రీనేమ్ చేసుకోవాలి. డైరెక్ట్గా రీనేమ్ చేసుకుంటాను అంటే వర్కౌట్. సో ఫస్ట్ ఎక్సెల్లో ఇలా ఉంది, తర్వాత నేను క్లిక్లోకి వచ్చిన తర్వాత బై యూజింగ్ యాడ్ స్టేట్మెంట్ ఐఎమ్ రీనేమింగ్ ఇట్, అంటే నేమ్ చేంజ్ చేస్తున్నాను. సో దిస్ ఇస్ అబౌట్ ది ఫీల్డ్స్. అండ్ నెక్స్ట్ ఈ ఫీల్డ్స్లో ఉన్న వాల్యూస్, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఫస్ట్ నేమ్ లాస్ట్ నేమ్ అని ఉంటాయి కదా. ఇప్పుడు వీటిలో వాల్యూస్ ఎలా ఉంటాయి, ఏ కలర్లో ఉంటాయి అంటే గ్రీన్ కలర్స్లో ఉంటాయి. మీరు ఇక్కడ చూసి ఇక్కడ మీరు పింక్ కలర్లో చూస్తున్నారు కదా, వీటిని వేరియబుల్స్ అంటారు. ఓకే, సో క్లిక్ బై డిఫాల్ట్ ప్రొవైడ్స్ 20 వేరియబుల్స్ని ఇచ్చేస్తుంది మీకు. అంటే మీరు ఒక అప్లికేషన్ క్రియేట్ చేయగానే మీకు 20 వేరియబుల్స్ అనేవి బై డిఫాల్ట్గా వచ్చేస్తాయి. సో ఈ వేరియబుల్స్ ఎలా రాస్తారు అనేది కూడా నేను ఫర్దర్గా ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను. సో వాల్యూస్ అనేవి అంటే మీకు ఫీల్డ్స్లో కానీ వేరియబుల్స్లో కానీ వాల్యూస్ అనేవి గ్రీన్ కలర్లో ఉంటాయి. సో వాల్యూస్ ఆల్వేస్ కోట్ విత్ సింగిల్ కోట్స్. వాల్యూస్ ఉన్నాయనుకోండి, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మీకు నేను ఇఫ్ ఐ ఓపెన్ ది ఎక్సెల్ ఫైల్, let me take one స్టూడెంట్ అనేది ఒక కాలం. దీంట్లో we have a different students, like for example, so I am going to take the myself and Dilshad Kalyan Ram. Okay, so let's say for example these all are the values. అంటే స్టూడెంట్ అనే ఫీల్డ్లో ఇవన్నీ కూడా రికార్డ్స్ అంటారు, లేదంటే వాల్యూస్ అంటారు. సో రికార్డ్స్ అన్న వాల్యూస్ అన్న బోత్ ఆర్ సేమ్. సో ఇది ఒక ఫీల్డ్, ఆర్ ఐ కెన్ సే ఒక ఫీల్డ్, ఒక కాలం, ఏదైనా ఒకటే. ఫీల్డ్ అన్నా ఒకటే, కాలం అన్నా ఒకటే. సో ఈ కాలంలో దీస్ ఆల్ ఆర్ ది రికార్డ్స్. స్టూడెంట్ అనే ఫీల్డ్లో దీస్ ఆల్ ఆర్ ది వాల్యూస్ ఆర్ రికార్డ్స్, వాట్ ఎవర్ దిస్
వాల్యూస్ అన్న రికార్డ్స్ అన్న సేమ్. సో ఇప్పుడు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ నాకు స్టూడెంట్స్లో ఓన్లీ వంశీకి సంబంధించిన డేటా మాత్రమే రావాలి. ఐ వాంట్ టు సీ ఓన్లీ వంశీకి సంబంధించిన డేటా మాత్రమే లోడ్ చేయాలి. సో హౌ మెనీ ఆఫ్ యూ నో అబౌట్ ది SQL హియర్ ఎక్సెప్ట్ ఐ థింక్ శివానో ఎవరికో SQL ఐడియా ఉందనుకుంటా. బట్ ఎనీవన్ హ్యావ్ ఎనీ ఐడియా అబౌట్ ది SQL? మీకు SQL లో ఎలా రాస్తారు దీని ఐడియా ఉందా ఎవరికైనా? వేర్ క్లాస్లో వేర్ స్టూడెంట్ ఈక్వల్ టు వేర్ స్టూడెంట్ ఈక్వల్స్ టు సింగిల్ కోట్స్ లో యూ కెన్ పుట్ ది వంశీ. ఎస్ సేమ్ వే ఇక్కడ కూడా అలాగే రాస్తాం మన క్లిక్ లో కూడా. దర్ ఇస్ నాట్ నథింగ్ డిఫరెంట్. వేర్ స్టూడెంట్ ఈక్వల్ టు సింగిల్ కోట్ వంశీ అని పెట్టేస్తాం. సింగిల్ కోట్ లో ఎందుకు పెడుతున్నాము అంటే వాల్యూస్ ఆల్వేస్ ఎన్కోటెడ్ విత్ సింగిల్ కోట్స్. అంటే ఒక ఫీల్డ్ లో ఒక వాల్యూని మనం ఎప్పుడైనా రిఫర్ చేస్తున్నప్పుడు దానిని సింగిల్ కోట్ లో రాయడం అనేది ఇట్స్ మ్యాండేటరీ ప్రాసెస్. అదే నెంబర్ అయితే మీరు సింగిల్ కోట్ లో పెట్టాల్సిన అవసరం లేదు. బట్ టెక్స్ట్ వాల్యూ అయితే మాత్రం ఖచ్చితంగా మీరు సింగిల్ కోట్ లో పెట్టాలి. నెంబర్స్ ఎందుకు పెట్టకూడదు అంటే నెంబర్స్ అనేవి యూనిక్ గా ఉంటాయి. సో దర్ ఇస్ నథింగ్ డిఫరెంట్ ఇన్ ఇట్. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ స్టూడెంట్ ఐడి తీసుకుందాం. ఇట్లా స్టూడెంట్ ఐడి ఈక్వల్ టు 1 అని పెట్టాను అనుకోండి నేను, దట్స్ ఫైన్. దాన్ని సింగిల్ కోట్ లో పెట్టినా ఒకటే పెట్టకున్నా ఒకటే. నెంబర్స్ అనేది ఆల్వేస్ బి ది సేమ్. దర్ ఇస్ నో కేస్ సెన్సిటివ్. నెంబర్స్ లో స్మాల్ క్యాపిటల్ అంటూ ఏమి ఉండదు, రైట్? సో 1 అంటే 1 ఇంకా. బట్ స్టూడెంట్ లో మాత్రం దెర్ విల్ బి డిఫరెంట్ కేసెస్. మీకు వంశీలో స్మాల్ వితో స్టార్ట్ అయ్యే వంశీ ఉండొచ్చు, క్యాపిటల్ వితో స్టార్ట్ అయ్యే వంశీ ఉండొచ్చు, లేదంటే కంప్లీట్ అప్పర్ కేసులో ఉండొచ్చు, కంప్లీట్ లోవర్ కేసులో ఉండొచ్చు. సో డిఫరెంట్ కేసెస్లో ఉంటాయి కాబట్టి యూ నీడ్ టు స్పెసిఫికల్లీ మెన్షన్ ఇన్ ది సింగిల్ కోట్స్ టెక్స్ట్ క్యారెక్టర్స్ ఆర్ ఆల్వేస్ బి ది సింగిల్ కోట్స్. టెక్స్ట్ అంటే ఏంటి? మళ్ళీ ఆల్ఫాబెట్స్ ఉంటే దాన్ని టెక్స్ట్ అంటారు. ఆల్ఫాబెట్స్ కానీ స్పెషల్ క్యారెక్టర్స్ కానీ, లైక్ దీంట్లో ఆల్ఫాబెట్స్ ఉన్నాయి. వంశీ ఎవ్రీ నేమ్ హ్యాజ్ ఎ ఆల్ఫాబెట్. అలా ఆల్ఫాబెట్స్ ఉంటే వాటిని టెక్స్ట్ ఫార్మాట్స్ అంటారు. లేదంటే స్పెషల్ క్యారెక్టర్స్ ఉన్నా కూడా వాటిని టెక్స్ట్ అంటారు. దెన్ హౌ డు యూ ఐడెంటిఫై దిస్ టెక్స్ట్ అండ్ నెంబర్స్ని మీరు ఎలా ఐడెంటిఫై చేస్తారు? ఏ ఫార్మాట్లో ఉన్నాయని మీకు ఎలా తెలుస్తుంది? సో ఆల్వేస్ రిమెంబర్ వన్ థింగ్, టెక్స్ట్ వాల్యూస్ ఆల్వేస్ షోస్ లెఫ్ట్ సైడ్. మీకు టెక్స్ట్ వాల్యూస్ అనేవి ఎప్పుడు కూడా లెఫ్ట్ సైడ్ చూపిస్తాయి, మీకు రైట్ సైడ్ చూపించవు. రైట్ సైడ్ చూపిస్తే దోస్ ఆర్ నెంబర్స్. ఓకే, సో కొన్నిసార్లు ఏం చేస్తుంది అంటే ఈ స్టూడెంట్ ఐడీస్ కూడా మీకు, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇఫ్ ఐ కన్వర్ట్ దీస్ ఇంటూ టెక్స్ట్ ఫార్మాట్స్, ఇక్కడ నా కాలం సిలో ఉన్న టెక్స్ట్ని నేను టెక్స్ట్ ఫార్మాట్లోకి చేంజ్ చేశాను అనుకోండి. Let's take convert into the text format. You can see the value comes to left side. So text values always shows left side. మీకు లెఫ్ట్ సైడ్ కనిపిస్తున్నాయి అంటే those are text values. ఇలా టెక్స్ట్ వాల్యూస్ ని మీరు సింగిల్ కోట్స్ లో ఎన్కోడ్ చేయాలి. అది మ్యాండేటరీ. అది నెంబర్ అయినా పర్లేదు, టెక్స్ట్ వాల్యూస్ అయినా పర్లేదు. ఓకే, సో దోస్ ఆర్ ది వాల్యూస్. సో ఈ వాల్యూస్ అనేవి మనకు ఈ ఫీల్డ్లో ఈ వాల్యూస్ అనేవి అన్ని కూడా క్లిక్లో గ్రీన్ కలర్లో ఎన్కోడ్ చేయాల్సి ఉంటుంది. వాల్యూస్ ఆల్వేస్ ఎన్కోడ్ విత్ ది గ్రీన్ కలర్స్. సో యూ కెన్ సీ ఇప్పుడు ఈ మంత్ నేమ్ అనే వేరియబుల్స్లో దీస్ ఆర్ ది వాల్యూస్. జనవరి, ఫిబ్రవరి, మార్చ్, ఏప్రిల్. సో దీస్ ఆల్ ఆర్ ది వాల్యూస్ ఈ వేరియబుల్లో. సో వాల్యూస్ ఆల్వేస్ ఎన్కోడెడ్ విత్ సింగిల్ కోట్స్. మీరు చూడండి సింగిల్ కోట్స్లో ఉన్నాయి. సో ఫంక్షన్స్ ఆల్వేస్ బ్లూ కలర్ అండ్ దీస్ ఆర్ నాట్ కేస్ సెన్సిటివ్. మీరు ఎలా రాసుకున్నా ఓకే ఫంక్షన్స్ వరకు. బట్ fields are in the brown color, these are case sensitive. Values are green colors, these are case sensitive. Except functions, remaining all are case sensitive. Except functions, మిగతా కలర్ లో చూపించేవన్నీ కూడా కేస్ సెన్సిటివ్. సో fields are in the brown color, values in the single green color. You should use single quotes. And pink color లో ఉన్నవన్నీ కూడా వేరియబుల్స్. సో దీస్ ఆర్ ది వేరియబుల్స్. సెట్ అనే ఫంక్షన్ యూజ్ చేసి వీఆర్
defining the variable. ఇది I'll further classes లో I'll cover all these topics, each and every topic. ఈ ప్రతి వేరియబుల్ ఏం చేస్తుంది, ఎలా చేస్తుంది అనేది కూడా నేను ముందు క్లాసులో ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను ప్రతిదీ కూడా. దెన్ పర్పుల్, సో టేబుల్ నేమ్స్. These are the table names. Table names always in the purple colors. Okay. These are the data load editor level and script level lo idi. So this is what script level. How it is not showing, but ఇక్కడ మీరు చూస్తే ప్రిపేర్ లో డాటా లోడ్ ఎడిటర్ లో ఉన్నాం వీఆర్. సో డాటా లోడ్ ఎడిటర్ లెవెల్లో దీస్ ఫంక్షన్స్ ఆర్, దీస్ కలర్స్ ఆర్ ఎగ్జాక్ట్లీ వాట్ మీన్స్ దీస్ కలర్స్ ఆర్ అనేది ఇప్పుడు చూస్తాం. సో అదే మనం చార్ట్ లెవెల్లో చూస్తే, చార్ట్ లెవెల్లో కూడా సేమ్, ఎక్సెప్ట్ మీకు టేబుల్స్ కాకుండా చార్ట్ లెవెల్లో టేబుల్స్ కనిపించవండి. దాని ప్లేస్లో మీకు మీడియం స్లేట్ బ్లూ అనే కలర్ ఉంటుంది. దీన్ని మాస్టర్ మెజర్స్ అంటారు. ఇది అడ్వాన్స్డ్ టాపిక్ లో వస్తుంది, అది మీకు నేను తర్వాత ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను. బట్ ఫర్ నౌ యూ షుడ్ రిమెంబర్ దీస్ 4 things ఆర్ దీస్ 5 things ఐ కెన్ సే. బ్లూ, బ్రౌన్, గ్రీన్, పింక్, పర్పుల్. సో బ్లూ కలర్ లో ఉన్నవన్నీ కూడా ఫంక్షన్స్, దోస్ ఆర్ నాట్ కేస్ సెన్సిటివ్. బ్రౌన్ కలర్ లో ఉన్నవన్నీ కూడా ఫీల్డ్స్. ఈ ఫీల్డ్స్ అనేవి కేస్ సెన్సిటివ్. మీకు సోర్స్ ఫైల్లో, అంటే మీకు ఎక్సెల్ ఫైల్ కానీ, సిఎస్వి ఫైల్ కానీ, డేటాబేస్ కానీ, అందులో ఒక ఫీల్డ్ ఎలా ఉందో అలాగా మాత్రమే రాయాలి. అక్కడ మీకు ఫైల్లో స్మాల్ లెటర్ ఉండి ఇక్కడ క్యాపిటల్ లెటర్లో రాస్తాను అంటే తీసుకోదు సిస్టమ్. మీకు ఆల్రెడీ నేను మీకు చూపించాను ఐడి అనే ఫీల్డ్ని. ఇప్పుడు ఐడి అనే ఫీల్డ్ క్యాపిటల్ లెటర్లో ఉంది నాకు కస్టమర్స్లో. లేదు నేను దీన్ని స్మాల్ ఐడి కింద లోడ్ చేస్తాను అంటే సిస్టమ్ విల్ నాట్ టేక్ ఇట్, సిస్టమ్ విల్ నాట్ అండర్స్టాండ్. ఇప్పుడు ఈ క్యాపిటల్ ఐడిని ఐ కన్వర్టెడ్ ఇంటూ స్మాల్ ఐడి అండ్ ఐఎమ్ ట్రైంగ్ టు లోడ్ ఇట్. సో సిస్టమ్ విల్ నాట్ అండర్స్టాండ్ స్మాల్ ఐడి, ఎందుకంటే కేస్ సెన్సిటివ్. కేస్ సెన్సిటివ్ అంటే ఏంటి? క్యాపిటల్ ఏ ఈజ్ నాట్ ఈక్వల్ టు స్మాల్ ఏ. కేస్ సెన్సిటివ్ అంటే మీనింగ్ ఏంటి? మనకి ఎలా ఉందో అలాగే రాయాలి బేసిక్గా. అంటే మీకు క్యాపిటల్ ఏ అని ఉంటే క్యాపిటల్ ఏ అనే రాయాలి, స్మాల్ ఏ అని రాస్తా అంటే తీసుకోదు సిస్టమ్. మీరు ఎస్క్యూఎల్లో అయితే క్యాపిటల్లో రాసుకోవచ్చు, స్మాల్లో రాసుకోవచ్చు, ఇలా రాసుకున్నా ఓకే. బట్ వెన్ ఇట్ కమ్స్ టు క్లిక్ సైడ్, ఫీల్డ్స్ ఆర్ కంప్లీట్లీ కేస్ సెన్సిటివ్. మీకు టేబుల్లో అది ఏ ఫార్మేట్లో ఉందో అదే అలాగే రాయాలి. అది క్యాపిటల్ లెటర్లో ఉంటే మీరు క్యాపిటల్ లెటర్లోనే రాయాలి, స్మాల్ లెటర్లో ఉంటే స్మాల్ లెటర్లోనే రాయాలి. సో ఇప్పుడు ఐడి అనేది నాకు క్యాపిటల్ లెటర్లో ఉంది కాబట్టి నేను స్మాల్ లెటర్లో ఇస్తే సిస్టమ్ విల్ నాట్ అండర్స్టాండ్ ఇట్. సిస్టమ్ అండర్స్టాండ్ చేసుకోవట్లేదు. సో ఫీల్డ్ ఐడి నాట్ ఫౌండ్ అనేది చూపిస్తున్నాను. So these are the case sensitive. And then green colors, as I mentioned, the values of the each field. ప్రతి ఐడి, ఇప్పుడు ఐడిలో కొన్ని వాల్యూస్ ఉంటాయి మనకి, ఫస్ట్ నేమ్లో కొన్ని వాల్యూస్ ఉంటాయి, లాస్ట్ నేమ్లో కొన్ని వాల్యూస్ ఉంటాయి. సో వాటన్ని వాల్యూస్ని మనం రిఫర్ చేయాలి అంటే యూ కెన్ యూజ్ అ సింగిల్ కోట్ అండ్ దోస్ షుడ్ బి ఇన్ ది గ్రీన్ కలర్. సో లెట్స్ టేక్ a look at this. So why it is not hiding? సో నిన్న క్యూడి క్రియేట్ చేసాము. సో బై డిఫాల్ట్, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్, ఇఫ్ ఐ డోంట్ ప్రొవైడ్ ది టేబుల్ నేమ్, వాట్ విల్ బి ది టేబుల్ నేమ్ ఫర్ దట్ పర్టికులర్ లోడ్? నేను ఒక టేబుల్ నేమ్, లోడ్కి నేను టేబుల్ నేమ్ ఇవ్వలేదు, అప్పుడు సిస్టమ్ దానికి ఎలా నేమ్ అలొకేట్ చేస్తుంది టేబుల్కి? Table 1. టేబుల్ 1 అని ఇస్తుందా? QED ఫైల్ నేమ్ ఇస్తుంది. QED ఫైల్ నేమ్ ఇస్తుంది, లేదంటే CSV మీ ఏ ఫైల్ లోడ్ చేస్తున్నారో ఆ ఫైల్ నేమ్ ఇస్తుంది. సో ఇప్పుడు చూడండి, నేను ఇక్కడ టేబుల్ నేమ్ ఏమి ఇవ్వలేదు అండ్ ఐమ్ జస్ట్ లోడింగ్ ది డాటా. అండ్ గో టు ది డాటా మోడల్ వ్యూయర్. So you can see customer.
నేను ఏం టేబుల్ నేమ్ ఇవ్వకపోతే క్యూవిడి పైన ఏ నేమ్ అయితే ఉందో ఆ నేమ్ తీసుకుంటుంది బై డిఫాల్ట్. క్యూవిడి కానీ సిఎస్వి ఫైల్ కానీ వాట్ ఎవర్ ఫైల్ ఇట్ ఈస్. బట్ ఈస్ ఆల్వేస్ రికమెండెడ్ యూ షుడ్ ప్రొవైడ్ ది నేమ్. సో నేమ్ ప్రొవైడ్ చేయాలి అంటే కస్టమర్ ఎండింగ్లో ఏమొస్తుంది, కాలన్ వస్తుంది. అదే ప్రతి లోడ్కి ఎండింగ్లో సెమీ కాలన్ వస్తుంది. Okay, so if now I just loaded this data. Let's see, for example, let me take one example. Let's go to the data model viewer and click the table, look at the preview. So for example, naku education level lo we have a different education levels unnai. You can see bachelor's ani, partial college ani, high school ani, మళ్ళీ పార్షియల్ కాలేజ్ డిఫరెంట్ ఉన్నాయి. నాకేంటంటే ఓన్లీ బ్యాచిలర్కి సంబంధించిన డాటాని లోడ్ చేయాలి. ఐ వాంట్ టు లోడ్ ఓన్లీ బ్యాచిలర్స్ ఎడ్యుకేషన్ లెవెల్స్లో ఎవరైతే బ్యాచిలర్స్ కంప్లీట్ చేశారో ఈ కస్టమర్స్ వాళ్ళకి సంబంధించిన డీటెయిల్స్ మాత్రమే ఐ నీడ్ టు లోడ్. సో దీన్ని ఎస్క్యూఎల్ ఎలా రాస్తాము? ఎస్క్యూఎల్ ఐడియా ఉన్నవారు చెప్పండి ఒకసారి. ఎస్క్యూఎల్ అయితే ఎలా రాస్తాం దీన్ని? వేర్ ఎడ్యుకేషన్ లెవెల్ ఈక్వల్ టు బ్యాచిలర్స్ ఇన్ సింగిల్ కోట్స్. Bachelor's in single quotes. Same way, the same process we have to follow here. So from tarvata we have to put the where statement, where education level anedi ippudu manamu as it is ga ivvali ikkada. Okay, equals to single quotes bachelor's. Values chusara meeru single quote nenu education level lo unna bachelor's ni refer cheyagane single quotes lo it taking the green color. So this is nothing but this bachelor's అనేది ఎడ్యుకేషన్ లో ఒక వాల్యూ అన్నమాట. సో వాల్యూస్ ఆల్వేస్ షోస్ ఇన్ ది గ్రీన్ కలర్స్. సో నౌ ఐఎమ్ లోడింగ్ దిస్. లెట్స్ సీ, ఇందాక మనకి 18,000 రికార్డ్స్ లోడ్ అయ్యాయి వితౌట్ ఫిల్టర్. సో లెట్ మీ రిమూవ్ దిస్. యూ కెన్ సీ 18,000 lines or records I would say, because this is nothing but the complete customers information. 18,000 అనేది మనకి కంప్లీట్ ఇన్ఫర్మేషన్ ఇది. సో నౌ ఐఎమ్ యాడింగ్ ది ఫిల్టర్ స్టేట్మెంట్ విచ్ ఇస్ ఎడ్యుకేషన్ లెవెల్ ఈక్వల్స్ టు బ్యాచిలర్స్. అంటే బ్యాచిలర్స్కి సంబంధించిన కస్టమర్స్ మాత్రమే ఎవరైతే ఎడ్యుకేషన్ లెవెల్లో డిగ్రీ బ్యాచిలర్ డిగ్రీ చేశారో వాళ్ళ ఇన్ఫర్మేషన్ మాత్రమే లోడ్ చేస్తున్నాం. మనకు హై స్కూల్, పార్షియల్ హై స్కూల్ అనే కాన్సెప్ట్ ఉంది, అది వాళ్ళని ఎక్స్క్లూడ్ చేస్తున్నాం. అంటే మనకు ఓన్లీ ఎవరైతే డిగ్రీ చేశారో వాళ్ళని మాత్రమే లోడ్ చేస్తున్నాం. సో లెట్స్ load this data and see the row count. Only 5,259 customers completed their degree, bachelor degree. So remaining 13,000 plus peoples are part of the high school level. Okay, so now let's see. Let's go to the data model viewer. And now you can see education levels low, you can see only bachelors. So these customers are completed their education level as a bachelor's. So ila we have to restrict the data based on the requirement. So data and restrict చేసేప్పుడు మాత్రం you have to be careful, because మీరు values provide చేసేప్పుడు that should be in the single quotes, because values are always in the single quotes and case sensitive. ఇక్కడ నేను బ్యాచిలర్స్ అని ఇప్పుడు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ స్మాల్ బి ఇచ్చాను అనుకోండి, నాకు బ్యాచిలర్స్ అనేది జనరల్గా ఎలా చూపిస్తుంది? లెట్స్ టేక్ ది షీట్, లెట్స్ క్రియేట్ వన్ టేబుల్ చార్ట్. మీకు ఐల్ ఎక్స్ప్లెయిన్ ది సేమ్ యూఐ పార్ట్ లేటర్. బట్ సో ఇప్పుడు టేబుల్ తీసుకున్నానండి ఒకటి. ఈ టేబుల్లో దీస్ ఆర్ ది ఫీల్డ్స్ దట్ ఐ హావ్ లోడెడ్. మీరు ఫీల్డ్ సెక్షన్లోకి వెళ్తే నేను ఏ క్యూవిడీస్ లోడ్ చేశానో ఆ క్యూవిడీస్లో ఉన్న ఫీల్డ్స్ ఏంటి అనేవి ఇక్కడ లిస్ట్ చూపిస్తాయి. సో దీంట్లో taking the education level as a dimension. Okay, సో ఇప్పుడు మీరు చూడండి, ఇక్కడ బ్యాచిలర్స్ అనేది క్యాపిటల్ బితో ఉంది. ఓకే, సో నేను ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ నాకు తెలియకుండా నేను కేస్ సెన్సిటివ్ అనుకొని చెప్పేసి ఎలా రాశాను అంటే స్మాల్ బి ఇచ్చేసా. నాకు బ్యాచిలర్స్ అనేది క్యాపిటల్ బితో స్టార్ట్ అవుతుందన్న విషయం తెలియదు అనుకుందాం ఫర్ ఎగ్జాంపుల్. లేకపోతే నేను మర్చిపోయి స్మాల్ లెటర్లో రాశాను.
ఇది SQL లో అయితే మీకు లోడ్ చేస్తుంది డేటాని, అంటే SQL లో మీకు డేటాని రిటర్న్ చేస్తుంది. ఎందుకంటే SQL ఇస్ నాట్ కేస్ సెన్సిటివ్. SQL ఇస్ కేస్ సెన్సిటివ్ కాదు. అంటే మీ ఇక్కడ స్మాల్ బి ఉన్న ప్లేస్లో క్యాపిటల్ బి రాసుకున్నా పెద్ద ప్రాబ్లం లేదు. SQL లో సిస్టమ్ విల్ టేక్ ఇట్. బట్ క్లిక్లో అలా తీసుకోదు. మీరు స్మాల్ బి రాస్తే అది స్మాల్ బి అనే కన్సిడర్ చేస్తుంది. అంటే ఇట్ విల్ నాట్ కన్సిడర్ క్యాపిటల్ బి. సో ఇప్పుడు నేను స్మాల్ బ్యాచులర్స్ కన్సిడర్ చేస్తే ఓన్లీ 2 రికార్డ్స్ వచ్చాయి. అంటే స్మాల్ బ్యాచులర్స్ పైన, అంటే స్మాల్ లెటర్స్ బ్యాచులర్స్లో బ్యాచులర్స్ అని నాకు 2 రికార్డ్స్ ఉన్నాయి. సో క్యాపిటల్ లెటర్స్లో ఉన్న బ్యాచులర్స్ అన్ని కూడా మిస్ అయిపోయాయి నాకు. ఎందుకు అంటే సిస్టమ్ విల్ నాట్ టేక్ ఇట్. సో యాజ్ ఐ మెన్షన్, క్లిక్ ఇస్ ఎ కేస్ సెన్సిటివ్. కేస్ సెన్సిటివ్ అన్నప్పుడు మీరు వాల్యూస్ అనేవి యాక్యురేట్గా ప్రొవైడ్ చేయాలి. యాక్యురేట్ మీన్స్ వాల్యూస్ మీరు ఎలా అయితే చూస్తున్నారో అలాగే ప్రొవైడ్ చేయాలి. ఇది క్యాపిటల్ బీతో ప్రొవైడ్ చేస్తాను. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ అన్ని కూడా క్యాపిటల్లో రాశాను అనుకున్నాం. There are no records with the capital bachelors. Zero records, 0 lines. అసలు క్యాపిటల్ లెటర్లో బ్యాచులర్స్ అని ఒక్క రికార్డు కూడా లేదు. సో దట్స్ ది కేస్ సెన్సిటివ్, నథింగ్ బట్. మీరు వాల్యూస్ రాసేప్పుడు మాత్రం చాలా కేర్ఫుల్గా ఉండాలి. ఇది చాలా సార్లు చాలా విషయాల్లో ఎవరైతే స్టార్టింగ్ స్టేజ్లో ఉంటారో క్లిక్లో వాళ్ళకి చాలాసార్లు ప్రాబ్లం అయిన సిచ్యువేషన్ ఇది. సో వాళ్ళు ఏం చేస్తారు అంటే ఫీల్డ్ నేమ్స్ని కానీ వాల్యూస్ని కానీ క్యాపిటల్లో ఉన్న వాటిని స్మాల్లో రాయడము, స్మాల్లో ఉన్న వాటిని క్యాపిటల్లో రాయడము, సరే ఇది రావట్లేదు అది రావట్లేదు అని చెప్పేసి తర్వాత వాళ్ళు ఎంత అర్థం చేసుకున్నా కూడా, ఎంత ట్రై చేసినా కూడా వాళ్ళకి అర్థం కాదు. ఎందుకు అంటే దీస్ కేస్ సెన్సిటివ్ అనే కాన్సెప్ట్ వాళ్ళకి గుర్తుండిపోతే వాళ్ళకి అర్థమవుతుంది. బట్ దీస్ పాయింట్ దే ఆర్ కంప్లీట్లీ ఫర్గెటింగ్ ఎవ్రీ టైం. ఇంతకుముందు స్టూడెంట్స్ చాలా మంది ఇలాగే ఉంది. వాళ్ళు జాబ్లో జాయిన్ అయిన తర్వాత కొన్ని రిక్వైర్మెంట్స్ ఇచ్చిన తర్వాత వాళ్ళకి కొన్నిసార్లు కాల్ చేస్తారు, సార్ ఇది నాకు రావట్లేదు, ఏం చేయాలి అంటే ఫస్ట్ యూ నీడ్ టు చెక్ ది కేస్ సెన్సిటివిటీ. అంటే మీరు అట్లా ఎలా ఉంది అక్కడ ఉన్నట్టు రాస్తున్నారు ఆ వాల్యూస్. చాలా మంది స్టూడెంట్స్ ఏం చేసేవాళ్ళు అంటే సేమ్ ఇదే సిచ్యువేషన్ అనుకోండి, వాళ్ళకి డాటా నుంచి కంప్లీట్ అప్పర్ క్యాపిటల్ లెటర్స్లో వస్తున్నాయి. వాళ్ళు ఏం రాస్తారు, ఇక్కడ స్మాల్ లెటర్ రాస్తారు. ఇదే బ్యాచులర్స్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ నాకు క్యాపిటల్ లెటర్లో వచ్చింది అనుకుందాం, వీళ్ళు ఇక్కడ బ్యాచులర్స్ అని స్మాల్ లెటర్లో రాస్తారు. సిస్టమ్ విల్ నాట్ టేక్ ఇట్. వాళ్ళు ఏమనుకుంటారు, సార్ నాకు డాటా రావట్లేదు, ఐ మిస్సింగ్ సంథింగ్. యూఆర్ నాట్ మిస్సింగ్ సంథింగ్, బట్ యూఆర్ జస్ట్ రైటింగ్ సంథింగ్ డిఫరెంట్. సో మీకు ఎప్పుడైనా గుర్తుంచుకోండి, క్లిక్ అంటే కేస్ సెన్సిటివ్. అంటే వాల్యూస్ అనేవి ఎప్పుడు కూడా మీరు ఎలా ఉందో అలాగే రాయాలి. వాల్యూస్ కానీ ఫీల్డ్స్ కానీ. మీరు ఫంక్షన్స్ ఎలా రాసుకున్నా ఓకే, ఫంక్షన్స్ మీరు స్మాల్ లెటర్ రాసినా క్యాపిటల్ లెటర్ రాసినా దట్స్ ఓకే. బట్ ఫీల్డ్స్, వాల్యూస్ ఆర్ కంప్లీట్లీ కేస్ సెన్సిటివ్. వీటిలో మాత్రం మీరు జాగ్రత్తగా ఉండాలి. ఇంకా ఇది మీకు మాత్రం బండ గుర్తు పెట్టుకోవాలి మీరు. ఇంకా క్లిక్ సెన్స్ అంటే కేస్ సెన్సిటివ్. క్లియర్? సో దిస్ ఇస్ ది జస్ట్ బేసిక్ లెవెల్ డాటా స్క్రిప్టింగ్. అంటే మనం ఒక డాటాని రిస్ట్రిక్ట్ చేయడము, అలాగే ఫీల్డ్స్ని ఇందాక చూపించినట్టు ఫీల్డ్స్ని రినేమ్ చేసుకోవడము, అండ్ క్యూబిడి క్రియేషన్. నౌ లెట్స్ జంప్ ఇన్ టు ది షీట్ లెవెల్. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ నాకు ఇప్పుడు కస్టమర్ డాటా ఉంది. నౌ ఐ నీడ్ టు క్రియేట్ ఎ రిపోర్ట్స్ ఆన్ దిస్. వాంట్ టు క్రియేట్ ఎ రిపోర్ట్స్. నాకు టోటల్ ఎంతమంది కస్టమర్స్ ఉన్నారో కావాలి, లిస్ట్ కావాలి, రిపోర్ట్ అడుగుతారు. సో లెట్స్ టేక్ ది కస్టమర్ అనే క్యూబిడి తీసుకుంటారు మీరు. సేమ్ ఒక కనెక్షన్ క్రియేట్ చేసి యూ నీడ్ టు క్రియేట్ ది క్యూబిడీస్. అండ్ వన్స్ యూ లోడ్ ద డాటా, మీరు ఎప్పుడైనా సరే డాటాను లోడ్ చేసిన తర్వాత యూ ఆల్వేస్ రిమెంబర్ యూ షుడ్ గో టు ది డాటా మోడల్ వ్యూయర్. ఒకసారి డాటాను లోడ్ చేసిన తర్వాత యూ ఆల్వేస్ గో టు ది డాటా మోడల్ వ్యూయర్. ఎందుకు చెప్తున్నా అంటే ఇప్పుడంటే ఒక టేబుల్ ఉంది కాబట్టి దిస్ ఇస్ అ స్ట్రేట్ ఫార్వర్డ్. బట్ మీకు రియల్ టైంలో ఎలా ఉంటుంది అంటే యూ ఆర్ డీలింగ్ విత్ అట్లీస్ట్ 10 to 15 tables, 10 to 15 QVDs I would say. 10 to 15 QVDs ఉన్నప్పుడు
అసలు ఆ టేబుల్స్ ఒకదానికొకటి ఎలా లింక్ అవుతున్నాయి, ఎలా జాయిన్ అవుతున్నాయి, వాటి మధ్యలో రిలేషన్ ఎలా ఉంది అనేది యూ హ్యావ్ టు బి కీప్ ఐ ఆన్ దట్. మీరు అది మాత్రం ఎవ్రీ టైం చెక్ చేసుకోవాలి. సో లెట్స్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ లెట్స్ టేక్ వన్ ప్రీవియస్లీ క్రియేటెడ్ రిపోర్ట్. సో దీస్ ఆర్ సమ్ చార్ట్స్ అండి. ఒక ఆర్డర్కి సంబంధించినవి టోటల్ ఆర్డర్స్ ఎన్ని ఉన్నాయి, వైటీడీ నథింగ్ బట్ ది ఇయర్ స్టార్టింగ్ నుంచి ఇవాళ డేట్ వరకు, ఇయర్ టు డేట్ అంటారు దీన్ని. సో ఇయర్ స్టార్టింగ్ నుంచి ఇవాళ డేట్ వరకు లైక్ దీస్ ఆర్ ది 179 ఆర్డర్స్ ఉన్నాయి. అవుట్ ఆఫ్ దట్ దిస్ ఇస్ మై టోటల్ సేల్స్. సో ఇప్పుడు ఈ ఇన్ఫర్మేషన్ రావాలి అంటే ఇఫ్ యూ గో టు ద డాటా మోడల్ వ్యూయర్, so you can see these all are the tables. Zoom in a little bit. So these all are the tables used to create the reports. That these all are the how many QVDs, like I would say tables are not QVDs are not. So these are the different QVDs used to get the accurate information. అంటే ఒక ఆర్డర్కి సంబంధించిన కంప్లీట్ ఇన్ఫర్మేషన్ రావాలి. ఇప్పుడు ఆర్డర్ ఇన్ఫర్మేషన్ అంటే ఏంటి, మీరు ఏ ఐటమ్స్ కొన్నారు ఆ ఇన్ఫర్మేషన్ అంతా కూడా సేల్స్ ఐటమ్స్ అనే క్యూడ్ నుంచి వస్తుంది. మీరు బిల్లింగ్ ఇన్ఫర్మేషన్, మీ కస్టమర్ షిప్ ఇన్ఫర్మేషన్, ఎక్కడికి షిప్ అవ్వాలి, మీరు బుక్ చేసిన ఆర్డర్ ఏ ఆర్గనైజేషన్ నుంచి వస్తుంది, మెటీరియల్స్ ఏంటి, ఓపెన్ ఆర్డర్స్ ఎన్ని, వాటి స్టేటస్ ఏంటి. సో దీస్ ఆర్ ఒక ఆర్డర్కి సంబంధించిన ఇన్ఫర్మేషన్. ఇదే మీరు ఒక అమెజాన్లో ఒక బుకింగ్ చేశారనుకుంటే, ఒక ఐటమ్ బుక్ చేశారనుకుంటే, మీకు ఒక ఇన్వాయిస్ జనరేట్ అవ్వాలి అంటే సో బ్యాక్ ఎండ్లో ఇలా డిఫరెంట్ టేబుల్స్ని కనెక్ట్ చేస్తే యూ విల్ గెట్ ది సమ్ ఇన్వాయిస్ డీటెయిల్స్. సో ఇదంతా కూడా ఒక్కసారి చేసే పని అండి. మీరు ఒక్కసారి బిల్ చేసిన తర్వాత ఇంకా డాటా అంతా ఫ్లో అవుతూ ఉంటుంది ఆ ఫ్లోలో. సో ది ఇనిషియల్ డెవలప్మెంట్ ఈస్ లైక్ దిస్. సో యూ నీడ్ టు బి కేర్ఫుల్. సో మీరు ఇట్లా డిఫరెంట్ టేబుల్స్ ఉంటే వీటి మధ్య లింక్ లేదనుకోండి, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇప్పుడు కస్టమర్ క్యాన్ షిప్ సేల్స్ ఐటమ్కి ఒక లింక్ లేదనుకుందాం, ఈ లింక్ లేదనుకుంటే మీకు డాటా అనేది డూప్లికేట్ అవుతుంది లింక్ లేకపోతే. సో అందుకనే మీ లింక్స్ అనేవి కూడా అన్ని కరెక్ట్గా ఉన్నాయా లేదా చెక్ చేసుకోవాలి. లింక్స్ ఇలా అన్ని టేబుల్స్ ఏదో ఒక టేబుల్కి లింక్ అయిందా లేదా చెక్ చేయాలి. ఒకవేళ ఏ టేబుల్ అయినా లింక్ కాలేదనుకోండి, సో ఆ టేబుల్ లింక్ అయిన తర్వాతనే మీరు రిపోర్ట్ బిల్ చేయాలి. ఇప్పుడు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ లెట్స్ అజ్యూమ్ దట్ ఈ కస్టమర్ బిల్ టు అనే ఇన్ఫర్మేషన్ ఏ టేబుల్తో లింక్ అవ్వలేదు అనుకుందాం. అప్పుడు మీరు ఈ బిల్ టూలో ఉన్న ఇన్ఫర్మేషన్ని రిపోర్ట్లో చూపిద్దాము అనుకుంటే దెర్ ఇస్ నో లింక్ కాబట్టి సిస్టంలో మీకు డాటా అంతా కూడా డబుల్ చూపిస్తుంది. అంటే మీరు 100 రూపీస్ సేల్ చేస్తే దాన్ని 1000 రూపీస్గా చూపించడము, అంటే 2000 రూపీస్గా చూపించడము, ఇలా డిఫరెంట్ వేస్లో మీకు అమౌంట్ అనేది చూపిస్తుంది. మీరు ఏ ఐటమ్ బుక్ చేశారనేది కూడా యాక్యురేట్గా చూపించదు. సో అందుకనే ఈ కనెక్టివిటీ అనేది ఇట్స్ మ్యాండేటరీ వన్. సో ఈ లింక్ అనేది యాక్యురేట్గా ఉండాలి. మీరు అందుకే డాటా మోడల్ వ్యూవర్లోకి వచ్చి మీరు ఎన్ని క్యూబీడీస్ లోడ్ చేస్తే అన్ని క్యూబీడీస్ వాటికి ఒకదానికి లింక్ అయ్యా లేదా అనేది చెక్ చేసుకోవాలి. ఈ చెక్ చేసుకున్న తర్వాత ఎవ్రీథింగ్ లుక్స్ కూడా అనిపిస్తేనే మీరు అనలైజ్లో షీట్ లెవెల్కి వెళ్ళి ఇక్కడ యూ హ్యావ్ టు క్రియేట్ ఎ రిపోర్ట్స్ లైక్ దిస్. సో దీస్ ఆర్ ది వేరియస్ రిపోర్ట్స్ అండి. ఇవి వీటి కేబీఐస్ అంటారు. అండ్ దిస్ ఇస్ పై చార్ట్, దిస్ ఇస్ ది జియోగ్రాఫికల్ చార్ట్, and this bar chart, and this is the detail level table chart, and above this all are the filters just to filter the data. అంటే ఈజీగా మీరు ఏ డేటా కావాలంటే ఆ డేటాని ఈజీగా ఫిల్టర్ చేసుకోవడం కోసం. మీరు ఏ సెలెక్ట్ చేసుకుంటే దాన్ని బట్టి చార్ట్స్ అనేవి విల్ చేంజ్ అకార్డింగ్. సో లెట్స్ గో టు ద data load editor here. So there is scripting anta kuda hide chesarandi, so that's the reason you are not seeing it anything here. But let performances.
This is also like writing the script. Yeah, so here is the one you can see. You can quickly refer to this. So these are the QEDs, and this is where I'm like renaming the field. Asset ID ni I'm just renaming it to the key asset ID. And if I go here in the data model viewer, so finally I got only 2 tables. But the two tables key there is no link. But you say so ఇప్పుడు ఈ 2 tables లో డాటాని నేను రిపోర్ట్ లో ఇచ్చాను అనుకోండి. సెపరేట్ రిపోర్ట్ లో ఇస్తే పర్లేదు, ఒకటే రిపోర్ట్ లో ఇచ్చాను అనుకోండి, డాటా విల్ బి డూప్లికేటెడ్. సో అది ఎలా ఉంటుంది అనేది కూడా నేను ఇప్పుడు మీకు ఎగ్జాంపుల్ గా చూపిస్తాను. జస్ట్ టేక్ మీ క్విక్ ఎగ్జాంపుల్స్. సో లెట్స్ రిమూవ్ దిస్ వేర్ స్టేట్మెంట్. Customers, and let's take one more QED for sales. Sales ఒక QED క్రియేట్ చేస్తున్నాను. So I'm just providing the name as a temp sales, and I'm just going to the connections that I already created, source 1. So ఇందులో నుంచి నేను sales 2022 CSV తీసుకుంటున్నాను. Just select this fields. మీకు ఫీల్డ్స్ అన్ని కావాలి అనుకుంటే జస్ట్ క్లిక్ ఆన్ సెలెక్ట్ ఆల్, అదర్వైజ్ యూ కెన్ డిసెలెక్ట్ వాట్ ఎవర్ ద ఫీల్డ్ దట్ యూ డోంట్ వాంట్. మీకు ఏ ఫీల్డ్ అయితే అవసరం లేదు అనుకుంటున్నారో ఆ ఫీల్డ్ని మీరు డిసెలెక్ట్ చేసుకుంటే అది మీకు క్లిక్సెన్స్లోకి లోడ్ అవ్వదు. సో ఒకవేళ మీరు లోడ్ చేసుకున్న తర్వాత కూడా యూ కెన్ అన్కామెంట్ దట్. సో సింపుల్గా మీకు అన్కామెంట్ చేసుకోవాలి అనుకుంటే // పెట్టేస్తే సరిపోతుంది. అప్పుడు మీకు ప్రోడక్ట్కి అనే ఫీల్డ్ లోడ్ అవ్వదు. ఓకే, సో ఒకవేళ ఇలా కూడా మీరు యూ కెన్ హైడ్ ది ఫీల్డ్స్, లేదనుకుంటే యూ కెన్ కంప్లీట్లీ రిమూవ్. ఇలా కూడా చేసుకోవచ్చు. సో జనరల్గా అయితే వి లోడ్ ఎవ్రీథింగ్ ఫ్రమ్ ది QED. మన QEDలో ఉన్న లోడ్ నుంచి ప్రతి ఫీల్డ్ని లోడ్ చేసుకోవాలి. లోడ్ చేసుకున్న తర్వాత వీ హ్యావ్ టు కామెంట్ లైక్ దిస్. ఎందుకంటే ఫ్యూచర్లో రిక్వైర్మెంట్ వచ్చింది అనుకోండి, యాడ్ చేయమని, ఈ ఫీల్డ్ యాడ్ చేయండి అని, సో అప్పుడు యూ కెన్ సింప్లీ అన్కామెంట్ ఇట్. So for example, let's create a QED for this. So what are the steps that I write to create the QED? ఇప్పుడు సేల్స్ పైన QED క్రియేట్ చేయాలి. Store temp sales into path lib source slash. This is the same. Yeah. I can provide. Table name dot QED into QED. And again we have to provide the QED in open brackets and close brackets. And once I create the QED, I should drop the temp sales from the memory. So now here I creating the I'm creating the temp customers QED, and here I'm creating the sales 2022. So let's load it and let's go to the folder. So ఇక్కడ చూడండి, కస్టమర్ కి సంబంధించిన QED క్రియేట్ అయింది అండ్ సేల్స్ సంబంధించిన QED ఆల్సో క్రియేటెడ్. You can see the dates, last modified 10/12/28, 9/21. So now it's 9/22. Just 1 minute back ఈ QEDs జనరేట్ అయ్యాయి. సో ఆల్రెడీ కస్టమర్స్ అనే QED నిన్న క్రియేట్ చేసాం కాబట్టి జస్ట్ ఇవాళ డాటా అప్డేట్ అయింది అందులో. బట్ సేల్స్ అనే QED మాత్రం ఇప్పుడే క్రియేట్ అయింది. ఓకే, సో మీరు ఇంకొక విషయం అబ్జర్వ్ చేయొచ్చు, కస్టమర్ CSV అనేది ఆల్మోస్ట్ 1 GB ఉంది, 1 MB ఉంది, బట్ కస్టమర్స్ QED వచ్చేసి మీకు 877 KB ఉంది. సో డూ యూ థింక్
మనం ఏదైనా డాటాని మిస్ అయ్యామా? మనం ఏం డాటా మిస్ అవ్వట్లేదు. ఇక్కడ ఎందుకు మీకు నెంబర్స్ అనేవి సైజ్ అనేది డిఫరెంట్గా చూపిస్తుంది అంటే క్యూబిడి అనేది కంప్రెస్ చేస్తుంది డాటాని, అంటే బైనరీ ఫార్మాట్లో డాటాని లోడ్ చేస్తుంది కదా. అంటే లైక్ వాట్ ఎవర్ ద డాటా యు ఆర్ లోడింగ్ ఇన్ టు ద క్లిక్ సెన్స్, మీరు ఏ డాటా లోడ్ చేసినా అదేమవుతుంది, బైనరీ ఫార్మాట్లోకి కన్వర్ట్ అయ్యి బైనరీ ఫార్మాట్లో మీకు డాటాని మెమరీలో స్టోర్ చేస్తుంది. బైనరీ ఫార్మాట్స్ అంటే లైక్ 01, 10, 001 సంథింగ్ లైక్ దట్ నెంబర్స్ ఉంటాయి. ఓన్లీ 01 ఉంటుంది దాంట్లో బైనరీ ఫార్మాట్స్ అంటే. సో ఆ ఫార్మాట్లో డాటాని కంప్రెస్ చేస్తుంది కాబట్టి సైజ్ ఆఫ్ ది ఫైల్ విల్ బి డిక్రీస్డ్. సో దట్స్ ద రీజన్ యు ఆర్ సీయింగ్ లెస్ సైజ్ కంపేర్డ్ టు ది CSV ఫైల్స్. మళ్ళీ మీకు డాటాని డూప్లికేట్ డాటా ఉన్నా కూడా వన్ టైం లోడ్ చేస్తుంది. That's the one of the advantage with the QVDs. So now let's say for example, okay, now I created here. Let's go to the 10th data model. So here I can add the QVD sales 2022. Just to add the QVD, I already have created a connection. So let's select the all files and click the data files, select the QVD and done. So now let's load this one. Yeah. Now let's load this. So you can see from the customers we are having 18,000 records. From sales 2022 we have 2,630. Okay. So now ఇప్పుడు నేను 2 tables లోడ్ చేశాను. అసలు ఆ 2 tables ఒకదానికి ఒకటి కనెక్ట్ అయ్యాలి లేదా చెక్ చేయాలి. So let's go to the data model viewer. So there is no connection between these two. ఓకే. సో ఇప్పుడు నేను ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఈ పర్టికులర్ కస్టమర్కి, అంటే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ కస్టమర్ ఐడి 11000, ఈ కస్టమర్ ఐడికి 2022లో ఎంత సేల్ చేశాడు అనేది విషయం తెలుసుకోవాలి. అంటే ఎన్ని ఆర్డర్స్ బుక్ చేశాడు అనేది ఐ వాంట్ టు నో. ఐ వాంట్ టు సీ దిస్ కస్టమర్ టేబుల్లో ఉన్నాను నేను. ఇక్కడ యూ కెన్ సీ కస్టమర్ టేబుల్. ఇందులో కస్టమర్ ఐడి 11000 జేసన్ యాంగ్. సో జేసన్ యాంగ్, జాన్ యాంగ్ అనే కస్టమర్ నాకు 2022లో ఎన్ని సేల్స్ చేశాడు అనేది నా రిపోర్టింగ్ ఇవ్వాలి. ఐ వాంట్ టు క్రియేట్ వన్ రిపోర్ట్ that should display how many orders that customer John Young done in the particular year. So ఈ రెండింటి మధ్యలో లింక్ లేదు కాబట్టి, సో ఇఫ్ ఐ క్రియేట్ అ రిపోర్ట్ హౌ ఇట్ వర్క్స్ అనేది లెట్స్ గో టు ద షీట్ అనలైజ్ సెక్షన్లో ఉన్న షీట్లోకి వెళ్ళి జస్ట్ క్లిక్ ఆన్ ద ఎడిట్ షీట్. సో ఎడిట్ షీట్ చేస్తేనే మీకు చార్ట్స్ యాడ్ చేసే ఆప్షన్ వస్తుంది. ఎడిట్ షీట్ చేయకపోతే యూ కెన్ సీ వాట్ ఎవర్ ద చార్ట్ దట్ ఆర్ ఆల్రెడీ దేర్, అవి ఉన్న చార్ట్స్ని మీరు చూడగలరు. ఎడిట్ షీట్ చేస్తే యూ విల్ హ్యావ్ ది ఆప్షన్ టు యాడ్ సమ్ చార్ట్స్. సో ఫీల్డ్స్లో అగైన్ యూ కెన్ సీ ఇందులో టేబుల్ వైజ్ యూ కెన్ సీ ద షీట్స్. కస్టమర్ టేబుల్స్లో ఏమేమి ఫీల్డ్స్ ఉన్నాయో ఆ లిస్ట్ అవుతుంది ఇక్కడ, అండ్ సేల్స్ 22లో ఏమేమి ఫీల్డ్స్ ఉన్నాయో ఆ లిస్ట్ అవుతుంది ఇక్కడ. సో మాస్టర్ ఐటమ్స్ అనేది అడ్వాన్స్డ్ కాన్సెప్ట్ అండి. నేను ఇది ఫర్దర్గా ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను మీకు వన్స్ యూ అండర్స్టాండ్ అబౌట్ ది చార్ట్స్ అండ్ ఆల్ ది స్టఫ్. చార్ట్స్లో అయితే మీకు వేరియస్ చార్ట్స్ ఉంటాయి. సో దీస్ ఆర్ ది క్లిక్ ఆఫరింగ్ చార్ట్స్, అంటే బై డిఫాల్ట్గా క్లిక్ వాడిస్తున్న చార్ట్స్ ఇవి. ఇందులో కస్టమ్ ఆబ్జెక్ట్స్ కూడా ఉంటాయి. దీస్ ఆర్ ఆల్సో చార్ట్స్. ఈ కస్టమ్ ఆబ్జెక్ట్స్ అంటే ఏంటంటే క్లిక్ వాళ్ళు కొన్ని ఇనిషియల్గా రిలీజ్ చేసే టైంలో దీస్ ఆర్ ది ఓన్లీ చార్ట్స్. ఏవైతే చార్ట్ సెక్షన్లో ఉన్న చార్ట్స్ ఉన్నాయో దీస్ ఆర్ ద ఓన్లీ చార్ట్స్ దే ఆఫర్డ్. బట్ లేటర్ ఆన్ బేస్డ్ ఆన్ ది డిఫరెంట్ సినారియోస్, క్లయింట్ నుంచి డిఫరెంట్ రిక్వైర్మెంట్స్ ఉండడం వల్ల సో దే గాట్ సమ్ అడిషనల్ చార్ట్స్ ఫ్రమ్ ది థర్డ్ పార్టీ అండ్ దే హ్యావ్ యాడెడ్ దాట్ టు ది హియర్ ఇట్ సెల్ఫ్. క్లిక్ డాష్బోర్డ్ బండిల్ అని, క్లిక్ విజువలైజేషన్ బండిల్ అని, సో ఇలా డిఫరెంట్ చార్ట్స్ని వాళ్ళు అడిషనల్గా యాడ్ చేస్తూ వచ్చారు. సో ఇవి కాకుండా మీకు ఎక్స్టెన్షన్స్ అని ఉంటాయి. సో దిస్ ఇస్ ప్యూర్లీ ఫ్రమ్ ది థర్డ్ పార్టీ. అంటే మీకు బయట ఏదైనా చార్ట్, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇప్పుడు పవర్ బిఐలో ఒక చార్ట్ వాడుతున్నారు, ఆ చార్ట్ని మీరు క్లిక్లో వాడుకోవాలి,
చేసుకోవాలి అనుకుంటే యూ కెన్ గెట్ ద ఎక్స్టెన్షన్ ఆఫ్ దట్ చార్ట్ అండ్ యూ కెన్ అప్లోడ్ దట్ ఇన్ టు యువర్ సర్వర్. మీరు సర్వర్లో అప్లోడ్ చేసుకుంటే మీకు అక్కడ లిస్ట్ అంతా కూడా ఇక్కడ కనిపిస్తుంది. సో దిస్ ఈజ్ జనరల్గా మన క్లిక్లో ఎక్కువగా వాడుతూ ఉంటారు కస్టమర్స్. సో అవేంటి అనేది కూడా మీకు నేను ఫర్దర్గా చూపిస్తాను రియల్ అంటే లైక్ డ్యూరింగ్ ద సెషన్ టైమ్స్, డ్యూరింగ్ ద చార్ట్ క్రియేషన్స్ I'll add few third party extensions and మీకు చూపిస్తాను ఎలా ఉంటుంది అనేది కూడా. సో for now let's go to the charts, and ఇందులో charts లో I'll take the table chart. So let's take the table chart, and here for example నాకు ఇప్పుడు కస్టమర్ లో నుంచి I want to take first name and I want to take last name. సో ఇప్పుడు ఇది కస్టమర్ టేబుల్ నుంచి వస్తున్న డాటా, ఫస్ట్ నేమ్ లాస్ట్ నేమ్ అనేది. బట్ ఐ వాంట్ టు సీ హౌ మెనీ ఆర్డర్స్ దట్ పర్సన్ ఇస్ డన్. ఓకే, హౌ మెనీ ఆర్డర్స్ అంటే ఎలా చెక్ చేస్తాం మనం అంటే జస్ట్ టేక్ ది కౌంట్ నెంబర్ ఆఫ్ యాడ్ యాజ్ అ మెజర్. సో యూ కెన్ సీ ప్రతి కస్టమర్కి వీఆర్ సీయింగ్ ద సేమ్ నెంబర్స్. సో ఎవ్రీ కస్టమర్ హ్యావింగ్ ది సేమ్ నెంబర్స్. ఎందుకు సేమ్ నెంబర్స్ వస్తున్నాయి అంటే దెర్ ఇస్ నో కనెక్షన్ బిట్వీన్ టూ టేబుల్స్. మీకు ఈ రెండు టేబుల్స్లో మధ్యలో ఒక లింక్ ఉంటేనే డాటా అనేది యాక్యురేట్గా వస్తుంది. లింక్ లేదు కాబట్టి సిస్టమ్కి అర్థం కావట్లేదు మీరు ఏ కస్టమర్ పైన ఏ ఆర్డర్ చెక్ చేస్తున్నారు అని. సో అందుకే ప్రతి కస్టమర్కి టోటల్ ఎన్ని ఆర్డర్స్ ఉన్నాయో అన్ని ఆర్డర్స్ని నెంబర్ రిటర్న్ చేస్తుంది. సో అదే ఇప్పుడు నేను కనెక్షన్ క్రియేట్ చేశాను అనుకోండి, ఈ రెండింటి మధ్యలో, ఈ రెండు టేబుల్స్ మధ్యలో కనెక్షన్ క్రియేట్ చేశాను. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇందులో ఉన్న కస్టమర్ కీని ఇందులో ఉన్న ఐడితో లింక్ చేస్తాను. ఇది ఎలా లింక్ చేస్తున్నాను అనేది నేను ఫర్దర్ ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను. బట్ ఫర్ నౌ జస్ట్ అండర్స్టాండ్ ది హౌ ద లింక్స్ వర్క్స్ అనేది అర్థం చేసుకోండి. ఓకే, సో ఇప్పుడు ఇందులో ఉన్న ఐడిని, కస్టమర్లో ఉన్న ఐడిని నేను రీనేమ్ చేశాను కస్టమర్ కీ అని. సేల్లో కస్టమర్ కీ అనేది ఆల్రెడీ ఉంది. సో క్లిక్ ఏం చేస్తుంది అంటే రెండు టేబుల్స్ మధ్యలో కామన్ నేమ్ ఏదన్నా ఉంటే ఆ రెండింటిని కనెక్ట్ చేస్తుంది ఆటోమేటిక్గా. రెండు టేబుల్స్ మధ్యలో కామన్ నేమ్ ఏదన్నా ఉంటే బేస్డ్ ఆన్ ది కామన్ నేమ్ సిస్టమ్ విల్ కనెక్ట్ టూ టేబుల్స్. సో లెట్స్ క్లోజ్ దిస్ అండ్ లెట్స్ గో టు ది డాటా మోడల్ వ్యూవర్. సో కస్టమర్ కీ అనేది ఈ రెండు టేబుల్స్లో కామన్గా ఉంది. సో అందుకని సిస్టమ్ ఆటోమేటికల్లీ connect these two tables. Now let's go to the sheet and see. Now you can see this customer did not have any orders in the year 2020. And you can see these are the John. సో జాన్ యాంగ్ కి 2022లో అసలు ఒక్క ఆర్డర్ కూడా చేయలేదు. జాన్ యాంగ్ కస్టమర్ ఐడి 11 యాడ్ చేద్దాం, కస్టమర్ ఐడి యాడ్ చేద్దాం. లెట్స్ యాడ్ కస్టమర్ ఐడి. సో 11,000. సో దిస్ 11,000 కస్టమర్ కి 2022లో దెర్ ఇస్ నో ఆర్డర్స్. ఇది ఎలా తెలిసింది ఇప్పుడు నాకు అంటే based on the connection between these two tables, based on the link between these two tables. ఇలా లింక్ ఉంటేనే మీకు డాటా అనేది యాక్యురేట్గా వస్తుంది. సో we have to be careful while working with more than one QVD. మీరు ఒకటి కంటే ఎక్కువ QVDస్తో వర్క్ చేస్తున్నప్పుడు రియల్ టైంలో you should be careful whether those tables are linked or not. మీకు ఆ టేబుల్స్ అనేవి ఒకదానికొకటి లింక్ అయ్యాయా లేదా అనేది మీరు కేర్ఫుల్గా చెక్ చేసుకోవాలి. సో అందుకనే నేను ఎవ్రీ టైం ఏం చేస్తున్నాను అంటే యాజ్ సూన్ యాజ్ ఐ లోడ్ ది డాటా ఇన్ ది డాటా లోడ్ ఎడిటర్లో నేను డాటాను లోడ్ చేసిన తర్వాత ఫస్ట్ చేసే పని ఏంటంటే ఐఎమ్ గోయింగ్ టు ది డాటా మోడల్ వ్యూవర్ అండ్ ఐఎమ్ జస్ట్ చెకింగ్ ద టేబుల్స్ ఆర్ కనెక్టెడ్ ఆర్ నాట్. కనెక్ట్ అవ్వకపోతే నేను ఇంకా అనలైజ్లోకి వెళ్ళాల్సిన అవసరం లేదు, బికాస్ I can expect these numbers will be different. నేను ఎక్స్పెక్ట్ చేసిన నెంబర్స్ కంటే ఇవి డిఫరెంట్గా వస్తుందని నాకు అర్థమైపోతుంది, అర్థమైపోతుంది ఆబ్వియస్గా.
మీరు కూడా అలాగే ఇంకా 2 టేబుల్స్ కనెక్ట్ అవ్వట్లేదు అంటే కెనాట్ ఎక్స్పెక్ట్ ది మ్యాచ్డ్ నెంబర్స్. అంటే మీరు ఎక్స్పెక్ట్ చేసిన నెంబర్స్ వస్తాయని, మీరు అనుకున్న నెంబర్స్ వస్తాయని ఎక్స్పెక్ట్ చేయడం వేస్ట్. ఆబ్వియస్‌గా రావు. ఎందుకంటే టేబుల్స్ ఒకదానికొకటి లింక్ అవుతేనే, రెండిటి మధ్య కనెక్షన్ ఉంటేనే యూ విల్ గెట్ ది యాక్యురేట్ డేటా. సో క్లియర్? ఎనీవన్ హ్యావ్ ఎనీ క్వెషన్స్? So how many of you are from SQL background? Yeah, నేను understand. ఎవరని లైక్ శంకర్, నేను బ్యాక్గ్రౌండ్ నాది బిజినెస్ ఆబ్జెక్ట్స్ అండి. యాక్చువల్గా బిజినెస్ ఆబ్జెక్ట్స్, ఎస్ఏపి బిజినెస్ ఆబ్జెక్ట్స్ రిపోర్టింగ్ టూల్. ఓకే ఓకే ఓకే. సో దాంట్లో మాకు సిమిలర్గా ఉంటుంది. డేటా మోడల్ వ్యూయర్ ఉంది చూసారా, సేమ్ థింగ్ వీ హ్యావ్ లైక్ యూనివర్స్, వీ కాల్డ్ యాజ్ యూనివర్స్. ఓకే. కాకపోతే అక్కడ డైరెక్ట్ మేము టేబుల్ ఇన్సర్ట్ చేసుకొని మాన్యువల్గా జాయిన్స్ పెట్టేసుకుంటాం అనమాట. ఓకే. సో ఆ యూనివర్స్ మీద ఎన్ నెంబర్ ఆఫ్ రిపోర్ట్స్ మేము క్రియేట్ చేస్తాము. కానీ ఇక్కడ డిఫరెంట్ ఉంది సినియరో. ఈచ్ ఒక అది క్యూఈడిలో ఒకటే టేబుల్ చేసుకోవాలి మనం, అంతేనా? అవును. అంటే మీకు డిపెండ్స్ అండి. కొన్నిసార్లు ఎలా ఉంటుందంటే, ఇప్పుడు జనరల్ కేసెస్లో కొన్ని క్లయింట్స్ ఎలా ఉంటుందంటే, మీకు వ్యూస్, మెటీరియల్ వ్యూస్ అని ఐడియా ఉందా? యా, ఐడియా ఉంది. సో కొన్నిసార్లు ఏం చేస్తారంటే, ఆ వ్యూస్లో దే రైట్ ది కంప్లీట్ ఎస్క్యూఎల్ క్వరీ వాట్ ఎవర్ దే నీడ్. ఓకే. సో మల్టిపుల్ టేబుల్స్ జాయిన్స్ పెట్టేసుకొని వ్యూలో యాడ్ చేసుకోవాలి. డైరెక్ట్లీ దే క్రియేట్ ది క్యూబిడీస్ అవుట్ ఆఫ్ దట్ మెటీరియల్స్ వ్యూస్ ఆర్ వ్యూస్. ఓకే ఓకే. సో దట్ వే ఆల్సో యూ కెన్ డూ ఇట్. అది కొన్నిసార్లు ఎలా ఉంటుందంటే, యూ కెన్ డైరెక్ట్లీ రైట్ ది ఎస్క్యూఎల్ క్వరీ. మీకు ఎస్క్యూఎల్ క్వరీ ఉంది అనుకోండి, యూ కెన్ డైరెక్ట్లీ ఎగ్జిక్యూట్ ది ఎస్క్యూఎల్ క్వరీ విత్ ఇన్ ది క్లిక్ సెన్స్ ఆల్సో. ఓకే ఓకే అండి. బట్ అది డిపెండ్స్ ఆన్ ది లైక్ ఎమర్జెన్సీ సైడ్. అంటే మీకు క్లయింట్ నుంచి ఇప్పుడు ఇమీడియట్ రిక్వైర్మెంట్ ఉంది, నాకు విత్ ఇన్ 1 వీక్లో రిపోర్ట్ కావాలి అనుకునే టైంలో మీరు ఆ ఎస్క్యూఎల్ని యాస్టీస్గా ఎగ్జిక్యూట్ చేయొచ్చు. బట్ ఇట్స్ నాట్ ఎ రికమెండెడ్ వన్ ఆల్వేస్ టైమ్. అంటే కొన్నిసార్లు రిక్వైర్మెంట్ బట్టి అండి, అది బేస్డ్ ఆన్ ది ఎమర్జెన్సీ ఫ్రమ్ ది క్లయింట్. ఓకే. ఇప్పుడు మా దాంట్లో ఒక రిక్వైర్మెంట్ ఏంటంటే, జనరల్గా మా క్లయింట్కి ఏంటంటే ఎవ్రీ 1 అవర్కి దే వాంట్ టు సీ దర్ బుకింగ్ ఇన్ఫర్మేషన్. ఓకే. ఇప్పుడు ఎవ్రీ 1 అవర్ కావాలి అంటే మేము క్యూవిడీస్ని పెట్టుకొని క్యూవిడీస్ని రీలోడ్ చేసుకుంటూ వెళ్ళాలంటే దట్ విల్ బి టైమ్ టేకింగ్ ప్రాసెస్. సో అందుకే ఏం చేసామంటే, మేము ఎస్క్యూఎల్ క్వరీని ఒక మెటీరియల్స్ వ్యూ క్రియేట్ చేసాం ఫస్ట్. ఆ మెటీరియల్స్ వ్యూని వీఆర్ డైరెక్ట్లీ కాలింగ్ ఇన్ ది క్లిక్ సెన్స్, సెలెక్ట్ స్టార్ ఫ్రమ్ మెటీరియల్స్ వ్యూ, అండ్ దట్ హిట్స్ ది డేటాబేస్ డైరెక్ట్లీ. దట్ వే ఆల్సో వితౌట్ క్యూఈడి అండి. అప్పుడు వితౌట్ క్యూఈడి వీఆర్ డైరెక్ట్లీ కనెక్టింగ్ టు ది డేటాబేస్. అది కొన్నిసార్లు కొన్ని సినారియోస్ అంతే అది. ఓకే ఓకే. ఇంకోటి, మీరు ఇప్పుడు ఈ కోర్స్ కంటెంట్లో ఫ్రమ్ అంటే ఒక వన్ ఆఫ్ ద యూజ్ కేస్ వచ్చేసి, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ నేను SQL సర్వర్ నుంచి ఒరాకిల్ మైగ్రేట్ అవుతున్నా, ఆల్ స్కీమాస్ అంటే ఆల్ టేబుల్స్. ఓకే. సో అలాంటి సినారియోలో అది కవర్ చేస్తారా మీరు? అట్లీస్ట్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ CSV టు ఒరాకిల్ ఆర్ CSV టు SQL ఆర్ డేటాబేస్ టు డేటాబేస్, అలా మీరు ఏమన్నా? ఇప్పుడు మనం CSV తీసుకొని మీరు లోడ్ చేసి మనం క్యూఈడి క్రియేట్ చేసి విజువలైజేషన్ చేస్తున్నాము. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ నేను డేటాబేస్ టేబుల్ ఒరాకిల్ కనెక్ట్ అయ్యి దాంట్లో ఒక 50-60 టేబుల్ తీసుకొని DMB క్రియేట్ చేసి నేను మల్టిపుల్ విజువలైజేషన్ క్రియేట్ చేసుకోవచ్చు కదా? అంటే నేను జస్ట్ కంపేరింగ్ నా సబ్జెక్ట్ నుంచి నేను క్లిక్ వి కంపేర్ చేసుకుంటే నాకు ఈజీ అవుతుందని మీకు. యూ కెన్ డూ ఇట్ అండి. బట్ ఆల్వేస్ ఐ మీన్, సో ఈచ్ టెక్నాలజీ అనేది డిఫరెంట్ గా ఉంటుందండి. మీరు కొన్ని సినారియోస్ కంపేర్ చేయగలరు, బట్ అన్ని సినారియోస్ ని మీరు యాజ్ ఇట్ ఎక్స్పెక్ట్ చేస్తే దేర్ ఇస్ నథింగ్ డిఫరెంట్ ఇంకా రెండు టూల్స్ మధ్య. లేదు. సో ఇంకోటి మీరు డూ ఇట్. సో యాజ్ యు మెన్షన్, ఇంకోటి బేసిక్ క్వశ్చన్ ఏంటంటే, మీరు ఇనిషియల్గా నేను డెమో అంటే నేను మేబీ సమ్ పాయింట్స్ మిస్ కావచ్చు. నేను మీరు క్లిక్ సెన్స్, క్లిక్ వ్యూ అనేది మీరు ఓల్డర్ వర్షన్ అని చెప్పారు, రైట్? సో ద ఫంక్షనాలిటీ ఇస్ ద సేమ్, ఓన్లీ ద ప్రొడక్ట్ నేమ్ ఈజ్ చేంజ్, రైట్? రైట్. అంటే కొంచెం యూఐ కూడా మీకు డిఫరెంట్ గా ఉంటుందండి. మీకు క్లిక్ సెన్స్ అనేది ఇప్పుడు నేను ఇంత చూపించినట్టు క్లిక్ వ్యూ అనేది ఇంత ఫాస్ట్ గా ఉండదు మీకు. ఓకే. సో క్లిక్ సెన్స్ అనేది కంప్లీట్ గా HTML బేస్డ్ అండి. సో ఇది ఎందుకంటే చాలా ఫాస్ట్ ఉంటుంది, అండ్ యూఐ ఈస్ కంప్లీట్లీ డిఫరెంట్.
అండ్ మీకు ఓకే. లాట్ ఆఫ్ ఫంక్షనాలిటీస్ అంటే చార్ట్ లెవెల్ ఫంక్షనాలిటీస్ క్లిక్ వ్యూలో ఎక్కువ ఉంటాయి. క్లిక్సెస్లో ఓకే. చాలా తక్కువ. లైక్ బట్ దీస్ ఆర్ HTML బేస్డ్ కాబట్టి సో ఫార్ వీఆర్ గుడ్ టు హ్యావ్ దీస్ ఫంక్షనాలిటీస్. బట్ ఫ్యూచర్లో దే మైగ్రేట్ ఆల్ ది ఫంక్షనాలిటీస్ ఆఫ్ క్లిక్ వ్యూ ఇంటూ క్లిక్ సెన్స్. అది ఇంకా వాళ్ళు ఇనిషియల్గా అయితే ఇంటర్మీడియట్ లెవెల్ వరకు అయితే యూ కెన్ క్రియేట్ ఇట్. అడ్వాన్స్ లెవెల్ కూడా యూ కెన్ డూ ఇట్. Yeah. క్లిక్ వ్యూ సో అనేది అంటే కంప్లీట్గా .NET బేస్డ్. అది మీకు హ్మ్. ఇంత ఫాస్ట్గా ఉండదు. అండ్ మీరు వెన్ ఎవర్ యూ మేక్ ఎనీ సెలెక్షన్స్ దట్ విల్ టేక్ ఎ టైమ్ టు రియాక్ట్. ఓకే అండి. థ్యాంక్ యూ. నాకు కొన్ని క్వెషన్స్ ఉన్నాయి. మేబీ మిగతా ఎవరన్నా కంటెంట్ నో వరీస్.